ডে টু ডে কমন প্র্যাকটিসে আমরা যে জিনিসটা ফেস করি সেটা হচ্ছে হাইপারটেনশন অর এলিভেশন অফ ব্লাড প্রেশার। তা হোয়াট ইজ হাইপারটেনশন ফার্স্ট আমার জানা দরকার। তার প্যাথোফিজিওলজিক বেসিস সম্পর্কে একটু আইডিয়া রাখা দরকার। ক্লাসিফিকেশন অফ হাইপারটেনশন সে সম্পর্কে আইডিয়া রাখা দরকার। দরকার হচ্ছে যে রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন and lastly management and prevention of complications. What is hypertension? That means the elevation of tension, that means elevation of pressure. Now what is blood pressure? Define blood pressure. Then I would define what is hypertension. কেউ একজন বলো ডিফাইন ব্লাড প্রেশার। Pressure exerted by the blood column on the arterial wall during its circulation. Repeat, pressure exerted by the blood column on the arterial wall during its circulation. Units of BP measurement is millimeter of mercury. BP has got two components, one is systolic and the another is diastolic. Now, what is systolic BP? BP means pressure exerted by blood column to the arterial wall during its circulation. So pressure may be in diastole or pressure may be in systole. During contraction of the ventricle, the estimation of BP is known as systolic blood pressure. During relaxation or feeling, the BP is known as diastolic blood pressure. Again, systolic BP blood pressure recorded during ventricular contraction and diastolic BP blood pressure recorded during ventricular dilatation or relaxation. What do the number means? 130 by 80 or 140 by 90. The upper one denotes systolic BP and the lower one denotes the diastolic BP or DBP. Now, pathogenesis. Broadly, hypertension may be of two types, primary hypertension or essential hypertension and secondary hypertension. Majority of hypertensive subjects are primary. That means no definitive cause or etiology is detected. So 95 to 98% cases of hypertension is primary or essential. Only 2 to 5% cases are secondary. That means have a definite etiopathogenic basis or etiology. Now, the pathophysiologic basis of primary hypertension. Genetic endowment or genetic background, environmental factors, and lifestyle factors all in concert operate to produce an elevation in the level of BP, that is hypertension. In fact, genetic background along with other machineries operate through the regulation system of cardiovascular apparatus, leading to an increase in the systemic vascular resistance
which is the hemodynamic hallmark hallmark hemodynamic abnormality in the genesis of hypertension or elevation of BP. Repeat. Background genetic endowment or genetic susceptibility operate through the process of cardiovascular system regulation, resulting in an increase in systemic vascular resistance, which is the hallmark hemodynamic abnormality of BP elevation or hypertension. Genetic environment, along with the environmental factors and lifestyle modification, invites other systems that regulate BP, that means elevation or depression of BP, like rash, renin, angiotensin, aldosterone system. Number two, central or peripheral autonomic nervous system regulating vascular function and other pathophysiologic or biochemical processes involving with the vascular function of cardiovascular system results in an increase or alteration of the systemic vascular resistance that is much more vital for BP regulation. The other operating machineries are the endothelin system and other factors regulating the vascular function like nitric oxide, natriuretic peptide. So genetic background plus environmental factors plus lifestyle modification along with the other systems responsible for vascular function like renin, angiotensin, aldosterone system, central and peripheral autonomic system involving or regulating the vascular resistance, endothelin system, and other systems like nitric oxide or natriuretic peptide are responsible for the regulation of BP. This is the schematic diagram of BP regulation. Genetic factors or endowment, lifestyle factors, environmental factors, elevation of BP, and all these factors I have already mentioned that this regulates the BP, BP regulation done in the direction of BP elevation or BP normalization or depression. So most three important factors are genetic endowment, lifestyle factors, and environmental factors. All are these for the primary hypertension. Secondary hypertension এর ক্ষেত্রে আমি পরে আসছি. Now define hypertension. What is hypertension? A sustained elevation, sustained, quote unquote, a sustained elevation of BP above the normal limits of normal. Sustained elevation of BP level above the normal level of normal is called hypertension. কেন সাস্টেন বলছি সে প্রসঙ্গে পরে আসছি. Hypertension is roughly defined as systolic BP equal to or more than 140 millimeter of mercury and diastolic BP equal to or more than 90 millimeter of mercury. Now this is the definition of hypertension. Hypertension definition এর পর আমরা মাথায় রাখতে হবে দুটো জিনিস. ক্লাসিফিকেশন. ক্লাসিফিকেশনকে আবার দুটো ভাগে আমরা ভাগ করে নিই, গ্রেড অফ হাইপারটেনশন and stage of hypertension. These are two different. Again, on the basis of grade and stage, risk stratification should be formulated. So, classification of hypertension, then grade, then stage, then formulation of the risk stratification on the basis of grade and stage. What are the grade of hypertension?
optimum hypertension or optimal hypertension. Systolic BP or SBP less than 120 millimeter of mercury, diastolic BP less than 80 millimeter of mercury. Normal BP, systolic BP is 120 to 129 millimeter of mercury and diastolic BP is 80 to 84 millimeter of mercury. High normal BP, systolic BP is 130 to 139 millimeter of mercury, diastolic BP is 85 to 89 millimeter of mercury. Then grade 1 hypertension, repeat, grade 1 hypertension. This is the classification of hypertension. Now I am discussing the grade, not the stage. Grade 1 hypertension, systolic BP 140 to 159 millimeter of mercury and diastolic BP is 90 to 99 millimeter of mercury. Grade 2 hypertension, systolic BP is 170 160 to 179 millimeter of mercury and diastolic BP is 100 to 109 millimeter of mercury. So grade 2, systolic BP 160 to 179, diastolic BP is 100 to 109 millimeter of mercury. Grade 3 hypertension, systolic BP is 180 or more and diastolic BP is 110 or more. এছাড়াও দুটো আলাদা টার্মিনোলজি আছে, আইসোলেটেড সিস্টোলিক হাইপারটেনশন এবং আইসোলেটেড ডায়াস্টোলিক হাইপারটেনশন। Isolated systolic hypertension means systolic BP is 140 millimeter of mercury or more, but diastolic BP is less than 90 millimeter of mercury. On the other hand, isolated diastolic BP is less than 140 millimeter of mercury, but the diastolic BP is more than or equal to 90 millimeter of mercury. Now stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 means uncomplicated hypertension without hypertension mediated organ damage, cardiovascular disease, diabetes mellitus, and without CKD with grade 3 or more. So stage 1, uncomplicated hypertension, that means without hypertension mediated organ damage, diabetes mellitus, cardiovascular disease or CKD less than stage 3. Stage 2, presence of hypertension mediated organ damage, that is HMOD, CVD, that means DM, that means diabetes mellitus, or CKD stage 3. So stage 2, presence of hypertension mediated organ damage, diabetes mellitus or CKD stage 3. And stage 3, presence of established CVD or CKD with a grade 4 or 5. Stage 1, uncomplicated hypertension. Stage 2, presence of HMOD. Stage 3, presence of CVD or CKD. Now on the basis of grade and stage, we should go to risk stratification, especially cardiovascular risk stratification, in order to launch a therapeutic strategy or to formulate a therapeutic strategy. For example, hypertension disease category staging and other risk factors that means
HMOD, CVD or CKD, and this is the risk. Stage 1 hypertension. No other risk factors. Risk is low in case of high normal BP. Risk is low in case of grade 1 hypertension. Risk is moderate in case of grade 2 hypertension, and risk is high in case of grade 3 hypertension. So stage 1, no other additional risk factors. Stage or risk is low. Grade 1 risk low, grade 2 risk moderate, and grade 3 risk high. One or two risk factor: high normal, low risk, grade 1 moderate risk, grade 2 moderate to high risk, and grade 3 high risk. Three or more risk factors: low to moderate risk in case of high normal hypertension, grade 1 moderate to high, grade 2 high, and grade 3 high. Stage 2, that means HMOD, CKD grade 1 to 3, or diabetes mellitus. In case of high normal BP, risk is moderate to high. Grade 1 BP, risk is high. Grade 2, risk high. And grade 3, risk is high to very high. Stage 3 hypertension, that means established cardiovascular disease or chronic kidney disease. All high normal BP to grade 1, grade 2, grade 3, all risks are high. So, definition of hypertension, grade of hypertension, stage of hypertension, and cardiovascular risk stratification on the basis of stage and grade. Now, factors that influence CV risk. Parameters for risk stratification that are included in the score 2 or score 2 OP. এখানে দুটো প্রশ্ন তোমরা করতেই পারো, স্কোর 2 বা স্কোর 2 ওপিটা কি জিনিস। 10 years survival rate according to Framingham study, এটা ওয়েল এস্টাবলিশড কনসেপশন ছিল, সেখান থেকে কিছু মডিফিকেশন হয়ে প্রেজেন্টলি বলা হয় স্কোর 2 or score 2 OP. OP means older person. That means a person with an age of 70 years or more. This is score 2 OP. Show 10-year cardiovascular risk and survival according to Framingham study was now modified and renamed as score 2, and score 2 OP is score 2 in older population aged 70 years or more. The basic parameters are age, sex, risk is much more in male compared to female. Level of systolic BP, এক্ষেত্রে আনফর্চুনেটলি ডায়াস্টোলিক বিপিকে কিন্তু প্যারামিটারের বাইরে রাখা হয়েছে, যদিও ডায়াস্টোলিক বিপির যথেষ্ট সিগনিফিকেন্স আছে। And non-HDL cholesterol concentration, that means total cholesterol concentration minus HDL concentration, is a parameter for risk factor that is included score 2 or score 2 OP. And lastly, smoking, current or past. So, parameters for risk stratification includes age, sex, level of BP, smoking status, current or past, and non-HDL cholesterol. Then,
established and suggested novel risk factors. I have discussed parameters that should be included in the score 2 or score 2P. Now, established or suggested novel risk factors like family history, a parental history of early onset hypertension. Secondly, personal history of malignant hypertension. What is malignant hypertension? পরে বলছি। Family history of premature cardiovascular disease. Premature cardiovascular disease means presence or evidence of cardiovascular disease in a male subject aged less than 55 years or a female subject aged less than 65 years. Then resting heart rate more than 80 beats per minute, sedentary lifestyle, overweight, obesity, diabetes mellitus, and uric acid, very vital and independent risk factor for cardiovascular disease or hypertension, that is uric acid, and lipoprotein A level, as well as adverse outcomes of pregnancy like recurrent pregnancy, loss or abortion or miscarriage, hypertensive disorders in pregnancy or gestational diabetes mellitus, early onset menopause and frailty, that is frail means weakness or কি বলবো উইকনেস বলাটাই সব থেকে বাঞ্ছনীয়, frailty, psychological and socio-economic factors, migration to other environment, and environmental pollution with respect to air pollution as well as the newly discovered noise pollution. সুতরাং পুজোতে খুব বেশি জোরে ঢাক বাজাবে না। Established and suggested novel factors, family history or parental history of early onset hypertension, personal history of malignant hypertension, family history of premature cardiovascular disease, heart rate more than 80, sedentary lifestyle, overweight and obesity, diabetes, uric acid, lipoprotein A, adverse outcomes of pregnancy, early onset menopause, frailty, and psychosocial and socioeconomic status, migration, environmental exposure to air and noise. This is the established and suggested novel factors. Previously, I have told the parameters that should be included. Now, the component is established and suggested novel risk factors. Then, additional clinical condition or comorbidities for cardiovascular risk. True resistant hypertension. What is resistant hypertension? What is resistant hypertension? ঠিক তা না, optimum therapy of 3 drugs, optimal or optimum therapy of triple drugs, including at least one diuretic, fails to control or normalize BP, is known as resistant hypertension. A triple therapy, including at least a diuretic, fails to control BP, constitute the definition of resistant hypertension. And why I have told
ট্রু রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন, ট্রু কথাটা ইউজ করেছি কেন, সেই ট্রু লাভের মতো ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে আর কি। সেক্ষেত্রে ট্রু ট্রু বলা হচ্ছে এ কারণে অনেক পেশেন্টে হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন থাকে, অর্থাৎ ক্লিনিক বা অফিসে ঢুকলে বিপি বেশি থাকতে পারে, বাড়িতে প্রেশার ঠিক আছে। আবার অনেক পেশেন্টের উল্টো, বাড়িতে প্রেশার ঠিক বেশি থাকছে, কিন্তু ক্লিনিকে বা চেম্বারে গিয়ে প্রেশার কম থাকছে। সেই জন্য ট্রু হাইপারটেনশন মিনস, ট্রু রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন মিনস hypertension that is resistant in all aspects. That means in office or clinic, that means in home, as well as that is by ambulatory BP measurement. তিনটে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করলে তাকে বলা হয় ট্রু ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন। আদারওয়াইজ ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন মে বি সিউডো ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে চেম্বারে ঢুকছে বিপি বেশি থাকছে, বাকি সব জায়গাতে বিপি ঠিক থাকছে। ফলে ক্লিনিক বিপি, হোম বিপি অ্যান্ড অ্যাম্বুলেটরি বিপি, অর্থাৎ এ বিপিএম অর্থাৎ অ্যাম্বুলেটরি বিপি মেজারমেন্ট, এইচ বিপিএম হোম বিপি মেজারমেন্ট, as well as the clinic BP measurement or office BP measurement, তিনটেতেই যদি দেখা যায় BP uncontrolled by triple therapy including at least one diuretic. Now COPD, then sleep disorders including obstructive sleep apnea syndrome. Obstructive sleep apnea syndrome is a risk factor for hypertension, as well as the cardiovascular disorders, as well as the pulmonary arterial hypertension with development of right ventricular hypertrophy. এই লাইনটা বলার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমি যতদূর জানি, স্লিপ অ্যাপনিয়া আর অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সাবজেক্টকে প্রেজেন্ট করা হয়েছিল যে তার ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের মধ্যে কি দেখা যেতে পারে। একটা অপশন ছিল রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। দেন গাউট, ইউরিক অ্যাসিড, এগেন I have told a risk factor for hypertension and cardiovascular disease. Chronic inflammation, including long COVID-19, non-alcoholic fatty liver disease, especially NASH, that is non-alcoholic steatohepatitis, migraine, depression, and erectile dysfunction. So, additional clinical condition or comorbidity include resistant hypertension, sleep disorders, COPD, gout, chronic inflammation, non-alcoholic fatty liver disease including NASH, migraine, depression, and erectile dysfunction. এক্ষেত্রে একটা কথা বলা ভালো, প্যাথোফিজিওলজি অর প্যাথোজেনেসিসে কালপ্রিট হিসাবে ইন দ্য সেটিং অফ প্রাইমারি হাইপারটেনশন যে কথাটা বলা হয়েছিল, সেখানে একটা কথা ডেলিভারেটলি আমি অমিট করে গেছিলাম। সেখানে আমি বলেছিলাম রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন সিস্টেমের কথা, বলেছিলাম এন্ডোথেলিন সিস্টেমের কথা, বলেছিলাম সেন্ট্রাল অ্যান্ড পেরিফেরাল অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম কন্ট্রোলিং দ্য ভাস্কুলার টোন, বলেছিলাম নাইট্রিক অক্সাইড, বলেছিলাম নাইট্রিক পেপটাইড, কিন্তু ইমিউনো ইনফ্লামেশন আর ইমিউনোমডুলেশনের কথাটা আমি তখন বাদ দিয়ে গেছি। সুতরাং প্যাথোজেনেসিস আর প্যাথোজেনেসিস সাসপেশনের মধ্যে ইমিউনোমডুলেশন আর ইমিউনো ইনফ্লামেশন, দ্যাট মিনস ইমিউনোমডুলেশন অ্যান্ড ক্রনিক ইনফ্লামেশন should be considered. Last, hypertension mediated organ damage. The first parameters, then suspected or established risk factors, then additional risk factors or comorbidities, and now hypertension mediated end organ damage. কোথায় কোথায় সমস্যা হতে পারে? ব্রেন, আই, হার্ট, কিডনি, peripheral arterial disease and the large arteries. এটা মনে রাখলে পরপর মনে রাখতে আমার অনেক সুবিধা হবে।
সুতরাং ইনক্রিজ লার্জ আর্টারি স্টিফনেস, আমরা অ্যাসেস করার চেষ্টা করব, পরবর্তীকালে প্যারামিটারগুলো বলবো। পালস প্রেশার ইন ওল্ডার সাবজেক্ট, pulse pressure more than 60 millimeter of mercury, carotid femoral pulse velocity, that is more than 10 meter per second if available, presence of hemodynamically significant atheromatous plaque, so hypertension mediated organ damage, increased large artery stiffness, pulse pressure, carotid femoral pulse velocity, and presence of atheromatous plaque. Second, ECG, LVH. LVH এ প্রায় গোটা 10 ক্রাইটেরিয়া আছে। আমি তিনটে জিনিসের গোটা 10 আছে। circular line, corneal voltage duration, রবার্টস, ইয়ংস, শেষ করা যাবে না, ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং আমি মাত্র তিনটে জিনিসের কথা বলার চেষ্টা করছি। ওয়ান, circular line criteria, that is more than 35 millimeter. Number two, R in AVL exceeding 11 millimeter. And lastly, the most sensitive or specific is corneal voltage criteria, that is more than 28 in case of male or more than 20 in case of female. Show LVH by means of circular line criteria 35, by AVL ROF criteria, that is more than 11, and corneal voltage criteria more than 28 in case of male or more than 20 in case of female. Echocardiographic LVH, that is LV mass index. Normal LV mass index কত? LV mass index in case of male more than 115 gram per square meter of body surface area or BSA, or 95 gram per square meter of body surface area. LV mass index 115 gram per square meter of body surface area or 95 gram per square meter of body surface area in case of female. And moderate increase of albuminuria, kidney প্রসঙ্গে আসছি। ACR, albumin creatinine ratio, is 30 to 300 milligram per 24 hours or 30 to 300 milligram per gram. 30 to 300 milligram per 24 hours, 30 to 300 milligram per 24 hours or 30 to 300 milligram per gram, that is the ACR, a marker of renal involvement. Second, CKD stage 3. Stage 3 means estimated glomerular filtration 30 to 59 ml per minute per 1.73 square meter. 30 to 59 ml per minute per 1.73 square meter. And ankle brachial index, অর্থাৎ systolic BP at ankle and systolic BP at the arm. The ankle brachial index less than or equal to 0.9 is a lead indication. What is lead? L-E-A-D. Lead, L-E-A-D. আমি বলেছি যে ABI অর্থাৎ অ্যাঙ্গেল ব্রেকিয়াল ইন্ডেক্স less than equal to 0.9 is a marker of
cardiovascular risk. Now, ABI is a lead indication or lead criteria. What is lead? Hmm? Lower extremity arterial disease. This lead. Short lower extremity arterial disease. Advanced retinopathy, corneal spot, hemorrhage, and or papilledema. তাহলে চোখ থেকে শুরু করে মোটামুটি কিডনি পর্যন্ত এমনকি পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ পর্যন্ত অ্যানালিসিস করা হয়েছে। এরপর আরো ডিটেলস আসবো। মাথা, চোখ, ক্যারোটিড, হার্ট, কিডনি, পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল ডিজিজ। এস্টাবলিশড কার্ডিওভাস্কুলার অ্যান্ড কিডনি ডিজিজ। আগেরটা কি বলেছিলাম? হাইপারটেনশন মিডিয়েটেড অর্গান ড্যামেজ, HMOD। এবার আসছে এস্টাবলিশড কার্ডিওভাস্কুলার অ্যান্ড কিডনি ডিজিজ। সেরিব্রোভাস্কুলার ডিজিজ খুব সহজ, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক, ইসকেমিক স্ট্রোক অর সেরিব্রাল হেমারেজ। করোনারি আর্টারি ডিজিজ এক্ষেত্রেও খুব সহজ, মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন, অ্যাঞ্জাইনা পেক্টোরিস অর হিস্ট্রি অফ রিভাস্কুলারাইজেশন। Presence of hemodynamically significant atheromatous plaque or stenosis on imaging, that is cardiac scan. And lastly, peripheral arterial disease, that is the lead, অর্থাৎ documented ABPI or ABI less than equal to 0.9. Less than equal to 0.9 is a risk factor, as well as ABI more than or equal to 1.40 is also a risk factor or indicator of atheroma or atherosclerotic plaque and has got adverse effect. So less than or equal to 0.9 as well as more than or equal to 1.4, both are dangerous for cardiovascular risk. Kidney, severe albuminuria, I have already discussed. In case more than 300 milligram per 24 hours or ACR more than 300 milligram per gram. This is the macroalbuminuria or severe albuminuria, and the stage 4 or 5 estimated GFR less than 30 millimeter of mercury. Patient may or may not be on dialysis. Dialysis is usually indicated when estimated GFR less than 15 ml per minute per 1.73 square meter. Now, তাহলে রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশনের ক্ষেত্রে কতগুলো প্যারামিটারের কথা বলা হয়েছে। Parameters that should be included, score 2 and score 2p. Established and suggested, সেকেন্ড যে কথাটা বলার চেষ্টা করেছিলাম, established and suggested novel risk factors. থার্ড যেটা বলার চেষ্টা করেছিলাম সেটা additional clinical condition or comorbidities. তারপর যেটা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে hypertension mediated organ damage, আর লাস্টে বলার চেষ্টা করলাম established cardiovascular and kidney disease. কতগুলো বললাম তাহলে মনে আছে? 4টে না 5টা? প্যারামিটার, established, additional comorbidity, ঠিক আছে? তারপর HMOD, তারপর this one, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা ভাগে আলাদা আলাদা না করলে মনে রাখা খুব কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে আর কি, একসঙ্গে সব মনে রাখা যাবে না। আমি ছোট্ট করে দেখাচ্ছি যে বুঝতে পারবে। এই যে এই
মানে পুরোটা করা আছে, কিন্তু এত ছোট চোখে পড়বে না বলে আমি এই একটা চার্ট পড়লেই চলবে, একসঙ্গে মনে রাখা সম্ভব না। প্রত্যেকটা দেখো 1 2 3 4 5, বোঝা যাচ্ছে? কিন্তু এখান থেকে বোঝা যাবে না, তাই যাবে না, বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নেই। আমি বুঝতে পারছি না, তোমাকে বোঝাবো কি? এখন কমপ্লিকেশনস অফ হাইপারটেনশন, প্রথমেই চলে এলো এলভিএইচ, সিএইচডি অ্যান্ড হার্ট ফেলিওর। তারপরে চলে এলো রেনাল ফেলিওর, পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, রেটিনোপ্যাথি, আর সেখানে দেখি, অ্যান্ড দ্য স্ট্রোক। এই স্কিমেটিক ডায়াগ্রামে মনে রাখা খুব সহজ। cardiovascular involvement, renal involvement, peripheral arterial involvement, retinal involvement, and stroke. কিভাবে সমস্যা তৈরি হয়, that means target organ damage or hypertension mediated organ damage. Hypertension in a genetic background coupled with the presence of risk factors like diabetes mellitus, vascular dysfunction, vascular disease, tissue injury like myocardial infarction or stroke, pathological remodeling, target organ dysfunction, end-stage organ failure, and lastly, death. The sequence is endothelial dysfunction, target organ damage, and death. This is the progression. Hypertension, diabetes, genetic endowment, and other risk factors. Vascular dysfunction, vascular disease, tissue injury or tissue damage, and pathological remodeling, target organ dysfunction, end stage organ failure, and death. বিপি মেজারমেন্ট, কিভাবে বিপি অ্যাসেস করব? ক্লিনিক মেজারমেন্ট, হোম মেজারমেন্ট, অ্যান্ড অ্যাম্বুলেটরি বিপি মেজারমেন্ট, অর্থাৎ অফিস মেজারমেন্ট আর ক্লিনিক মেজারমেন্ট। পেশেন্ট শুড বি সিটেড, সিটিং পশ্চার, স্ট্রেট, নো টকিং, পেশেন্টকে বকবক করতে দেওয়া যাবে না, চুপচাপ রাখতে হবে। হাত রেস্ট থাকবে ওভার দ্য টেবিল, এবং বিপি ইনস্ট্রুমেন্ট আর মনিটর থাকবে অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য হার্ট। কাফকে প্লেস করা হবে 2.5 সেন্টিমিটার অ্যাবাভ দ্য সেন্টার অফ দ্য কিউবিটাল ফসা। The stage 1 is the systolic BP and stage 5 is the diastolic BP, অর্থাৎ এটা বলা হচ্ছে Kreutzkopf sound or Kreutzkopf sound phase 1 to 5. So Kreutzkopf phase 1 is systolic BP, Kreutzkopf phase 2 is diastolic BP. Home BP management or ambulatory BP management, অর্থাৎ HBPM, কখন হোম বিপি ম্যানেজ করব? হোম বিপি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে যেখানে লং টার্ম ফলো আপ আর ফ্রিকুয়েন্ট ফ্ল্যাকচুয়েশন দেখা যাবে, সেখানে বেটার কন্ট্রোল এবং কমপ্লায়েন্স আনার জন্য আমরা হোম বিপি অ্যাসেস করতে পারি। আর যেখানে ক্লিনিক্যাল সাসপেশন অফ হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন অর মাস্ট হাইপারটেনশন, সেখানে আমরা অবশ্যই হোম বিপি মেজারমেন্টের কথা ভাবতে পারি। নাম্বার 1 যে সমস্যার কথা বলার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে রেগুলার ফলো আপ অ্যান্ড পেশেন্ট কমপ্লায়েন্স বেটার রাখার জন্য, পার্টিকুলারলি যাদের ফ্রিকুয়েন্ট বিপি ফ্ল্যাকচুয়েশন থাকে তাদের ক্ষেত্রে HBPM অর্থাৎ হোম বিপি মেজারমেন্ট প্যারামিটার। তাছাড়া হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন অর মাস্ট হাইপারটেনশন, এক্ষেত্রেও হোম বিপি মেজারমেন্টের দরকার আছে। তাছাড়া আর একটা কথা আবার রিপিট করছি, যে রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু হোম বিপি মেজারমেন্টের প্রয়োজন আছে। অনেক আগে বলেছিলাম, তোমরা শুনেওছো এবং ভুলেও গেছো।
এবিপি অর্থাৎ এবিপিএম অ্যাম্বুলেটরি বিপি মেজারমেন্ট কখন, যে একই ব্যাপার স্যাপার, যেখানে মাস্ট হাইপারটেনশন অর হোয়াইট কোট হাইপারটেনশনের ডিফারেন্সিয়েশন করে উঠতে পারছি না, যেখানে ম্যালিগনেন্ট হাইপারটেনশন সাসপিশনে আছে, এক্ষেত্রে আমাদের অ্যাম্বুলেটরি বিপি মেজারমেন্ট অর এবিপিএম ইজ এসেনশিয়াল। এর বেশি জানা দরকার নেই, এগুলো ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাকে। Specific indications for home BP measurement: long-term follow-up of treatment, patient unwilling to perform ABPM, indications for repeat out of ইত্যাদি, confirmation of white coat or masked hypertension in untreated or treated individuals. এগুলি এলাবোরেশন করে লাভ নেই, ছেড়ে দিচ্ছি। এবার হচ্ছে ডায়াগনস্টিক ওয়ার্কআপ। প্রত্যেকটা সাবজেক্ট পড়ানোর সময় আমি কিন্তু এটা ক্লিনিক্যাল পার্টের কথা না বলে থাকতে পারি না, কিন্তু কথা হচ্ছে ক্লিনিক্সকে আমাকে শেষ পর্যন্ত অ্যালাউ করবে। ফার্স্ট, হিস্ট্রি ইনক্লুডিং পার্সোনাল হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, and history related to the complications of hypertension, history related to the HMOD, history related to the risk factors, history related to the background pathology if any, and history related to the suspected secondary hypertension. ক্লিনিক্যাল এক্সাম, এক্ষেত্রেও আমাকে মাথায় রাখতে হবে কয়েকটি প্যারামিটার। ফার্স্ট, বডি হ্যাবিটাস, weight and height with respect to age and assessment of the body mass index. Signs of hypertension mediated organ damage, signs of secondary hypertension. এখন সাসপেশন অফ সেকেন্ডারি হাইপারটেনশন কখন আমি ভাববো, সেক্ষেত্রে হচ্ছে কোনো স্কিন ইন্সপেকশনে অ্যাবনর্মাল স্পট or in the form of neurofibromatosis, or as for example that may be associated with pheochromocytoma, kidney palpation, auscultation of the heart and renal arteries, the presence or absence of the aortic coarctation, and the signs of Cushing's disease or acromegaly, signs of thyroid disease. এখন বলে যাচ্ছি, পরে একটু ডিটেলস আসছে। This is the particularly history and clinical examiner, the close formulation. This is the history, exam, target organ disease, investigations. Investigations কি করব, এটা কিন্তু টোটাল ফর্মুলেশন, হিস্ট্রি, ফিজিক্যাল এক্সাম, অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য টার্গেট অর্গান ড্যামেজ অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর, তার সঙ্গে ইনভেস্টিগেশনস, এতগুলো লাগবে ফর ডায়াগনস্টিক ওয়ার্কআপ। Hemoglobin, blood for TCDC, ESR and CRP, as well as hematocrit. Why CRP? CRP is a risk factor for cardiovascular disease, particularly acute coronary syndrome. CRP is a risk factor. সেক্ষেত্রে একটা কথা যোগ করতে হবে, high sensitivity CRP is a risk factor for acute coronary syndrome or ischemic heart disease. Blood potassium, calcium and uric acid level, urine analysis with regards to proteinuria, presence or absence of sugar or other features suggestive of renoparenchymal or renovascular disease. Specific investigations. So basic investigations are for us with specific, that means that is related to the complications or damage produced by hypertension, like 12 lead ECG, second urine albumin, third
serum creatinine and estimated GFR. Fourth, extended screening for HMOD, echocardiography, carotid artery ultrasound, coronary artery calcium scan, abdominal aortic ultrasound, kidney ultrasound, spectral Doppler ultrasonography, and ABI screen for lead, retinal vasculature, and the cognitive function, and lastly, brain imaging like CT or MRI. ECG, ECG, echo, kidney, large artery stiffness, carotid atherosclerosis, coronary atherosclerosis, lead, eye. এইটা বলে মোটামুটি শেষ করে দেবো। ফার্স্ট হচ্ছে ইসিজি, এলভিএইচ, ইসিজি ক্রাইটেরিয়া ডিসকাসড, এলভিএইচ LVH criteria for coronary voltage or R in AVL, echo criteria LV mass index, and kidney criteria EGFR, albuminuria, or renal resistive index, লার্জ আর্টারি স্টিফনেস। এই কথাটা তোমাদের প্রথম থেকে বলা হয়েছিল প্যারামিটার্সের মধ্যে এবং রিস্ক ফ্যাক্টরসের মধ্যে রাখার জন্য। সেখানে দেখার চেষ্টা করব, একটা হচ্ছে যে পালস প্রেশার মোর দেন 60 অ্যান্ড দ্য পালস ভেলোসিটি, carotid femoral pulse velocity more than 10 meter per second, indicators of large artery stiffness, carotid atherosclerosis, plaque like IMT, intimate medial thickness more than or equal to 1.5 millimeter plaque যদি থাকে, অথবা যদি thickness increase করে more than 0.9 millimeter, either increase in thickness or presence of plaque. This is the carotid. Coronary atherosclerosis, that means coronary arterial calcium deposition, CAC. Lead, that is the ABI, and I is the Keith Wejner Barker classification, অর্থাৎ KWB classification, cottonwool spot, exudates, papilledema, and hemorrhage. So ECG, echo, kidney, large artery stenosis or stiffness, carotid atherosclerosis, coronary atherosclerosis, lead, eye. মাইক্রোভাস্কুলার চেঞ্জের জন্য ক্লাসিক্যালে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা এখনো পর্যন্ত আসেনি, এলে জানিয়ে দেবো। কি হলো? দরকার নেই, আর নেই নেই, এগুলা বলছি না। Etiological classification. 95% to 98% cases are primary and secondary cases are about 5% or 2 to 5%. Secondary hypertension suspicion, কখন ভাববো? Onset of hypertension with a grade 2 or 3 in younger subjects that is less than 40 years old, or development of hypertension of any grade in childhood. Sudden onset of hypertension with a subject with documented previous normotension. Acute worsening of
BP in a subject with documented normalized BP by therapy. True resistant hypertension, hypertensive emergency, or severe hypertension or malignant hypertension. Severe and extensive hypertensive mediated organ damage out of proportion to the degree and duration of BP, and clinical or biochemical features suggestive of endocrinopathy, clinical or biochemical features suggestive of renovascular or renoparenchymal pathology, thyroid as well as parathyroid disorders, severe hypertension in pregnancy, that is more than 160 or more than 110 millimeter of mercury, or acute worsening of BP control in pregnant women with pre-existing hypertension. Show suspicion, sudden onset in younger age with grade 2 or 3, or hypertension of any grade in childhood, sudden onset with previously documented normotension, acute worsening, resistant hypertension, hypertensive emergency, extensive and or severe organ damage out of proportion to the degree and duration of hypertension, and clinical features suggestive of atherosclerotic renovascular disease, as well as clinical features suggestive of obstructive sleep apnea, and clinical features suggestive of endocrinopathy. Wait. স্যার এসছেন? স্যার আসেনি তো? ঠিক আছে, টাইম আছে। যাচ্ছি না। Symptoms: headache, dizziness, chest pain, shortness of breath, nausea, and blurring of vision. প্রথম কথা হচ্ছে ইউজুয়ালি ফার্স্ট হচ্ছে সিমটম ফ্রি, সাধারণত কোনো সিমটম আসে না। সিমটম ফ্রি প্রেজেন্টেশন ইজ দ্য মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন। রুটিন চেক আপের ক্ষেত্রে হাইপারটেনশন ডিটেকশন হয়। যদি সিমটোম্যাটোলজি হয় ডিউ টু সিভিয়ার ডিগ্রি অফ হাইপারটেনশন, দ্যাট মে ইনক্লুড হেডেক, ডিজিনেস, চেস্ট পেন, ব্লারিং অফ ভিশন অ্যান্ড নশিয়া, শর্টনেস অফ ব্রেথ। এই ব্লারিং অফ ভিশনের ছবিটাতে আমারও হাসি পাচ্ছে যে ওকে ব্লার করে দেওয়া হয়েছে না ও সত্যি ব্লারিং অফ ভিশন দেখছে, যেহেতু চোখে একটা স্টিকার লাগানো আছে। ফলে ছবিটা দেখে আমি নিজেই হাসতে শুরু করেছিলাম। ঠিক আছে, পাল্টা পাল্টা এই থাক, আমি একটু বক্কাবাজি করি। এবার থেরাপি, ইনিশিয়েশন অফ হাইপারটেনসিভ থেরাপি। ইউজুয়ালি হাইপারটেনশন ড্রাগসের কয়েকটি মেন ক্লাসের মধ্যে ACEI or ARB, সেকেন্ড ক্লাস হচ্ছে বিটা ব্লকার, থার্ড ক্লাস হচ্ছে ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যান্টাগনিস্ট। তাছাড়া থাকছে ডিরেক্ট ভেসো ডাইলেটার্স লাইক হাইড্রালাজিন, তারপর থাকছে সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং ড্রাগস লাইক ক্লোরেডিন, তারপর থাকছে আলফা 1 ব্লকার্স লাইক প্লাজোসিন। সো হাইপারটেনসিভ ক্লাসটাকে আমি এক্ষুনি গুছিয়ে না বলে পরপর বলে যাচ্ছি। ACEI, ARB, বিটা ব্লকার, ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যান্টাগনিস্ট, তার দুটো সাব ক্যাটাগরি, ডাইহাইড্রোপিরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যান্টাগনিস্ট আর নন ডাইহাইড্রোপিরিডিন ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যান্টাগনিস্ট। তারপর আসছি আলফা 1 ব্লকার, তারপর আসছে সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং ড্রাগস, আর লাস্টলি হচ্ছে ডাইউরেটিক্স। এটা আমি লাস্টলি ইচ্ছা করে বলেছি কারণ ডাইউরেটিক্স দিয়ে একটা সময় আগেই চিকিৎসা শুরু করা হতো, এখন ডাইউরেটিক্স দিয়ে সবসময় শুরু করা হয় না। ইনিশিয়াল ড্রাগ থেরাপি মে বি সিঙ্গেল অর্থাৎ মোনোথেরাপি অর কম্বিনেশন থেরাপি। কোন থেরাপি দিয়ে আমরা হাইপারটেনশনের চিকিৎসা শুরু করব? সহজ প্রশ্ন। একসঙ্গে দুটো ওষুধ দিয়ে হাইপারটেনসিভ
থেরাপি শুরু করব না একটা সিঙ্গেল ড্রাগ দিয়ে হাইপারটেনশনের চিকিৎসা শুরু করব? Usually, hypertension treatment should be initiated with a combination of drugs, including ACEI or ARB plus calcium channel blocker or diuretic. Initiation of antihypertensive therapy should be ideal by dual therapy or combination therapy, especially combination of two drugs, mainly ACEI or ARB plus diuretic or calcium channel blocker, with certain exception. Number one, grade 1 hypertension with low risk. Number two, high normal hypertension with very high risk. And number three, advanced age. এই তিনটে জায়গাতে মনোথেরাপি শুরু করব। Grade 1 hypertension with low risk, high normal hypertension with very high risk, and advanced age or fragile personality, সেক্ষেত্রে মনোথেরাপি, otherwise combination therapy is preferred. এবার threshold for initiation of antihypertensive therapy, কখন antihypertensive therapy শুরু করব? এজ 18 to 79 হাইপারটেনসিভ থেরাপি শুরু করব আমরা সিস্টোলিক বিপি 140 মিলিমিটার অফ মার্কারি বা তার বেশি এবং ডায়াস্টোলিক বিপি 140 মিলিমিটার অফ মার্কারি তার বেশি, 80 বা তার বেশি বয়স হলেই আমরা শুরু করব 160 মিলিমিটার অফ মার্কারি আর 150 মিলিমিটার মার্কারি এক্সিট করার পর। গোল কি? গোল হচ্ছে 18 থেকে 79 পর্যন্ত আমরা সিস্টোলিক বিপিকে রাখার চেষ্টা করব লেস দেন 140 অ্যান্ড লেস দেন 90, আর আফটার দ্য এজ অফ 80 আমরা রাখার চেষ্টা করব 150 অ্যান্ড লেস দেন 90।